prepare its ruling on whether you have a case to answer or not. Bwalo limafuna likakonzekere kupereka chigamulo chake okhudzana ndi kuti ngati muli ndi mulandu oti mukuyenera kuti muyankhepo. You were answering on 2 counts. Mongo akukumbutsani mayankha milandu iwiri. The first was of sexual activity with a child. Mulandu woyamba unali onena kuti inuyo wanchitidwe ogonana ndi mwana wachipere. Contrary to section 160B of the Penal Code. Motsutsana ndi ndime 160B ya buku la wa malamulo za upandu. The second count was of indecent assault. Mlandu wachiwiri unali okhudzana ndi kugwirana malo obisika. Contrary to section 137 of the Penal Code. Motsutsana ndi gawo 137 ya mlandu wa buku la malamulo za upandu. You pleaded not guilty to both counts. Milandu yonse iyi munayikana. And the state paraded 2 witnesses. Ndipo aboma anabwetsa mboni zawo ziwiri. On the count of having sexual activity with a child. Pa mulandu okhudzana mchitidwe ogwirana ndi mwana malo obisika. What the state was supposed to prove was that there was a child involved who is the victim. Pakuoneka kuti panali mwana uyu amene ali okhudzika. Who is 14 years old. Amene anali ndi zaka zakhudzana 14. In her statement, she said that you fondled her private parts. Mumboni wake ananena kuti inuyo mmakonda kumugwira mwanayo malaka obisika. Even when she expressed her discomfort, he proceeded to do this act. Ngakhala amaonetsa kuti iye sakusangalatsidwa nazo koma inu mapitirizabe kupanga ntchitidweyo. The second witness was a police officer. Mboni yachiwiri inali a polisi. Who cautioned you. Amene anakufunsani mafunso. And also assisted the child in obtaining a medical report from the hospital. Amene anathandiziranso mwanayo kuti akapeze chikalata chopita nacho chipatala. As the evidence has shown, monga umboni momwe waonetsera, this court agrees with the state. Bwalo lino likuvomerezana ndi aboma that you have a case to answer. Kuti inuyo muli ndi mulandu oti muyankhe. Therefore you are supposed to enter your defense. Choncho mukuyenera kulowa mgawo lodzitetezera. You may exercise your right to be silent. Muli ndi ufulu ongokhala chete. Or you may call witnesses to assist with your defense. Kapena mukhoza kuita napo mboni kuti zikuthandizireni podzitetezera kwanu. Or you may testify on your own. Kapena inu nokha kudziyimirira kudzitetezera kwanu. What are you going to do with this court? Mupanga chani bwalo lino? Ndisankha kukhala chete usankha chiliyonse. Considering that the accused has exercised his right to remain silent. Poganizira kuti oyimbidwa mlanduwa agwiritsa ntchito ufulu wawo ngokhala chete. This court will proceed to enter judgment. Bwalo lino likulowetsa chigamulo chake. And this is the judgment of the court. Ichi ndi chigamulo cha bwalo. The accused person here Mphatso Ngozo. Oyimbidwa mlanduwa Mphatso Ngozo has been charged with having sexual activity with a child. Ali ndi mlandu ogwira malo osiyana obisika ndi mwana wachipere. And indecent assault. Komanso kugwira malo obisika. The state paraded 2 witnesses to prove its case. Aboma anabweretsa mboni zawo ziwiri pa milanduyi. The first witness was the victim herself. Mboni yoyamba inali mwanayu amene ndokhudzidwayo. And the second witness was a police officer. Mboni yachiwiri inali wa polisi. From the evidence paraded, kuchokera mboni umene unaperekedwa muno, it is very clear that the accused person herein had sexual activity with this child NC. Mwachidziwikire kuti oyimbidwa mlanduwa anali ndi mchitidwe ofuna kugonana ndi mwanayo amene dzina lake NC. And this victim is also his biological daughter. Komanso mwana okhudzidwayo ndi mwana obereka iwoyeni. Section 23 of the Constitution gawo 23 yokhudzana ndi buku la malamulo states that all children are to be protected from any kind of exploitation. Likunena kuti mwana wina aliyense ali ndi ufulu omuteteza ku zinthu zina zilizonse zomwe wopseza. In this case, mwa choncho pankhani the accused conduct cannot go by section 23 of the Constitution. Khalidwe la oyimbidwa mlandulo silinatsatire gawo limene la ndime 23. He exposed the child to danger. Anampereka mwanayo ku chiopsezo. Instead of
him as a parent protecting his child. malo moti iwo ngati kholo amuteteze mwanayo. He was fondling her private parts. Anali ndi chisimo chomugwira mwanayo maliseche. It must be understood that the touching of private parts, which can be done by a medical practitioner, is very different from what a parent can do to their child. Ndimachidziwikire kuti malo obisika amene amayenera kugwiridwa ndi okhawo amene anazala chipatala akugwiridwa ndi munthu bambo ake. And this is a child who is 14 years old. Komanso uyu ndi mwana amene ali wachichepere wa zaka zokwanira 14. Although she is in her ages of development as an adolescent, one would say so. Tikhoza kunena kuti mwanayo ali mu ndime yonena kuti ali mu ndime yokula, sanakule koma akukula. Therefore deserving of her privacy. Nde choncho akuyenera kuti ndithu akhale ndi ufulu wake wapaderadera. The accused person must have respected that. Choncho oyimbidwa mlanduwa amayenera kuti achilemekeze chinthu ichi. I must stress that it is sickening that children are being abused at the very place they are supposed to feel safe. Ili ndi khalidwe lenyasa limene likuonetsa kuti ana akupatsidwa chilango akuzunzika pamalo pamene akuyenera kuti akhalepo mwamtendere. The victim's mother left the house and went for the village. Mayi ake mwanayo anachoka kupita kumudzi, trusting that there was a man who was supposed to protect these children. pongokhulupirira kuti mwanayo watsala ndi bambo ake amene akhoza kumuteteza. Surprisingly, the accused person took advantage of his own child. Choncho modabwitsa oyimbidwa mlanduwo anatengapo gawo kumugwiritsa ntchito mwanayo pa njira zosayenera. And wanted to treat her as almost as if she was his wife. Ndipo amafuna kuti mpaka nazimugwiritsa ntchito ngati mkazi wawo. It is the finding of this court, therefore, choncho bwalo lino lapeza kuti the state has proved beyond reasonable doubt bwalo lino lapeza kunena kuti boma latsimikiza kunena kuti that the accused person had sexual activity with a child, kuti oyimbidwa mlanduwo anali ndi mchitidwe ofuna kugonana ndi mwana, and therefore he has been found guilty as charged choncho apezedwa kuti iwo ndolakwa and is therefore convicted. choncho amangidwa. On the second count, Mlandu wachiwiri, the court is also convinced that the state has managed to prove beyond reasonable doubt bwalo lapeza kunena kuti boma lapereka umboni wawo ndithu okwanira that the accused indecently assaulted kuti oyimbidwa mlanduwa amamugwira isiyeni malo obisika. he is also therefore found guilty as charged. Choncho pa mlanduwo apezedwanso kuti ndolakwa. State. Much obliged, Your Worship. Your Worship, the convict herein should be treated as first-time offender. Oyimbidwa mlanduwa akuyenera kuti mwaganizire chifukwa kulakwa kwawo koyamba. However, despite him being a first-time offender, ngakhalebe kuti iwo kulakwa kwawo koyamba, he deserves punishment akuyenera kuti alandire chilango chokhwima because the offenses that he has been convicted of are serious and felonious in nature. chifukwa choti milandu imene anapalamula iyoyo ndi milandu ikuluikulu. To begin with, Your Worship, Poyamba, the offense of having sexual activity with a child mlandu ngonena kuti okhudzana ndi mchitidwe ogwiranagwirana kapena kuti mchitidwe ogonana under section 160B subsection 1 of the penal code umene uli pa gawo 160B buku la zamalamulo aupandu states that, and I quote, unena kuti any person who engages or indulges in sexual activity with a child shall be guilty of an offense and shall be liable to imprisonment for 14 years. Kuti aliyense amene adzakhudzidwa ndi mlandu wa mchitidwe ofuna kugwirana ofuna kugonana ameneyo akuyenera kulandira chilango chokapezeka ku ndende zaka zokwanira 14. And the subsection 2 of the same section reads, if the offense under subsection 1 is committed in circumstances of aggravation, the offender shall be liable to imprisonment for 21 years. Nde akunena kuti ndime imweyo ndime yachiwiri akunena kuti ngati oyimbidwa mlandu atazapezeka olakwa akuyenera kuti akagwire chilango cha zaka zokwanira 21. And under subsection 3, it states that for the purposes of subsection 2,
Circumstances of aggravation means circumstances in which, and under paragraph B, it reads, the accused is a step parent, foster parent, teacher, guardian, or the person who has guardianship in or charge of the child. Ikunena kuti oyimbidwa mlandu uyu kaya ndi makolo kapena omuyang'anira kapena aphunzitsi ake akuyenera kuti or is a person with whom the child is living with as a part of the accused family. Kuti oyimbidwa okhudzidwawa ndi amene akukhala nawo ngati makolo ake. So it is evident, Your Worship, that the convict herein falls under this category. Choncho ni mwachidziwikire kuti oyimbidwa mlanduwa ndithu akukhudzana ndi zimene tanenazi. Such that the sentence has to be on the higher side, Your Worship. Choncho akuyenera kuti pakhale chilango chokhwima kwambiri. And the offense of indecent assault attracts a maximum sentence of 14 years. Komanso chilango chokhudzana kugwirana malo obisika chikuyenera kukhala chimaperekedwa zilango zokakhala ku ndende zaka 14. So as a parent, state feels that the convict was supposed to take responsibility of the child. Choncho ngati kholo amayenera kukhala ndi udindo osamalira mwanayu ngati wawo. However, he abused his role as a parent Koma anaphwanya malamulo amenewa ngati kholo and decided to do what he did. nkupanga chisankho cha zimene iwo anapangazi. At the age of 42, Mr. Ngozo is a very matured person, Pa zaka 42 ndiye kuti Mr. Ngozo ndi munthu wachikulire kwambiri. such that he was supposed to make a sound decision. Oti iwowa amayenera kuti akhale ndi zisankho zoyenerera. This shows that whatever he did, he had premeditated. Choncho pa china chilichonse chimene anachitazi akuyenera kulandira chilango. So state prays for a meaningful sentence to be meted out on him, Choncho aboma akupempha chilango chokhwima kwa so iwowa. that he learns his lesson Cholinga chonena kuti aphunzirepo kanthu. and also deter other parents who have got evil minds as similar to Mr. Ngozo. Komanso kungofuna kukumbutsa makolo amene ali ndi maganizo aupandu ngati omwe ali nawo Mr. Ngozo. By punishing Mr. Ngozo severely, Pofuna kuwapatsa chilango chokhwima Mr. Ngozo it will also help to protect the girl child, Your Worship. zithandizira kuti ana atsikana achepere atetezedwe. That is prayer from the state. Imeneyo ndi pempho Thank you, kuchokera Worship. kuboma. Accused person, anything that you may want the court to consider in preparing the sentence? Oyimbidwa mlandu muli ndi dandaulo lina lililonse koti lisanapereke chigamulo chake. Kumpando dandaulo lilipo. Ujeni mwana amene iyi ndimamugwira ku maliseche osati ngati kuti ndimafuna ndigone naye. Koma cholinga changa chinali choti ndimafuna kuti ndikhwime. Nakasindira amazo ndakha kuti zabwera ndikuti ndibweza kudyaso banja lawo lomwe. Nditu kumpando chidandaulo changa chimene chocho. Ndi zomwezo Yes. The court will adjourn bwalo layimitsa kayi mlandu to prepare its judgment on sentence. kuti adzapereke chigamulo chake pa mlandu. Koti lime imani nomangidwa. This court adjourned earlier today Mlandu unayimitsidwa for the court to prepare its ruling on sentence. kuti bwalo ikakonze chigamulo cha mlandu wanu. You were convicted on 2 counts. Munamangidwa pa nkhani ziwiri. The first was of having sexual activity with a minor. Mlandu woyamba unali okhudzana ndi mchitidwe ogonana ndi mwana wang'ono Who also happens to be your child. amenenso anali mwana wanu. And the second count related to the same victim. Mlandu wachiwiri okhudzana ndi mwana yemweyo
was that you indecently assaulted. unalionena kuti inuyo mumangwira mwanayu wachichepereyu kumalo obisika In March 2024. March chaka cha 2024. The state Boma acknowledged that you are a first offender. avomereza kunena kuti inuyo kulakwa kwanu nkoyamba. Therefore, being a first offender, this court must be lenient on you when giving a sentence. Choncho ngati kulakwa kwanu kuli koyamba bwalo limayenera kuti liganizirepo pokupatsani chilango chanu. The state, however, has also stated, Aboma afotokozanso kunena kuti although you are a first offender, the offenses that you are answering in this case are serious offenses. ngakhale kulakwa kwanu kuli koyamba koma inu milandu imene mukayankha m'bwalo muno ndi milandu ikuluikulu. Therefore, you are deserving a higher sentence. Choncho mayenera kuti mulandirenso chilango chachikulu. I have examined the sections in question. Ndafufuza magawo ndime zimene zili mabuku za malamulo. On the first count of sexual activity with the child, Pamlandu okhudza mchitidwe ogonana, the maximum sentence is 14 years in prison. zaka zimene mukuyenera kukakhala ku ndende ndi zaka 14. The section further extends that Ndime imene ikufotokoza kupitirira kufotokoza kunena kuti if the person who has been convicted is a parent of the victim, ikupitirira kunena kuti ngati omangidwawa ndi kholo la mwanayo they can be sentenced for up to 21 years in prison. akuyenera kuti akatsekeredwe ku ndende mpaka na zaka 21. This reflects the seriousness of the offense. Zimene zizi zikungotengera momwe mulanduwo ulili kukula kwake. On the second count of indecent assault, Mlandu wachiwiri okhudzana kugwira malo obisika, the maximum sentence is of 14 years. zaka zimene mukuyenera kukakhala ku ndende ndi zaka 14. Considering the seriousness of these offenses Poganizira kukula kwa nkhani kwa mlandu and the manner in which this offense was done, komanso ndi mmene nkhani inachitikira, it would appear that the accused person actually prepared to victimize the victim. zikuoneka kuti oyimbidwa mlanduwa amakonzekera ndithu kuti achite mchitidwewu kwa okhudzidwayo. They actually had a plan of action. Ndithu zikuchita kuoneka kuti inuyo munali nawo malingaliro opanga zimenezi. You called her into a room, Munayitanira ku chipinda, locked the door, kutseka chitseko, and forced yourself on the victim. komanso kunkakamisa mwanayo. At a later date, you also called her, Masana ake munamuyitananso stating that you wanted to apologize. kumamufotokozera kunena kuti mufuna kupepesa, And you also went on with the same routine of events. koma mapitirizabe chimene mmachita mmamawa chija. This is very shocking to come from a parent Izizi ndi zokhudza kuti zikuchokera kwa kholo ngati inu, when you are supposed to be protecting the girl. pamene inuyo mmayenera kuti muteteze mwanayo. She's obviously traumatized. We saw her when she was giving evidence. Tinamuona momwe amaperekera umboni kuti iyeyo ndokhudzika. And this hasn't only affected the child here. Koma izizi zonse zinangomkhudza mwana yekhayi, It has even affected her mother. zakhudzanso ngakhale mayi ake. If she cannot trust you as a parent of the child, Ngati singathe kukhulupirira inuyo ngati kholo, how about an uncle nangati akhala kuti ndi amalume ake or a grandfather kapena agogo ake, or even a neighbor? nangati akhala kuti ndi woyandikana nawo. This is a very shocking turn of events. Iyi ndi nkhani yosasangalatsa. This court understands that it has jurisdictional limits when passing a sentence. Bwalo lino likuona kuti lili ndi mphamvu yopereka chilango chake. It has its limits. It's limited to up to 21 years when giving a sentence. Akuyenera kuti achepetseko chilango kuchokera pa 21 years po, Because that is where, as a court, I am limited to. chifukwa ndi kumene ngati bwalo likuyenera kuti lilekezerepo. Therefore, you are being sentenced to 16 years on the first count, Choncho pa mlandu oyamba mwamangidwa kwa zaka zokwanira 16, and on the second count, you have been sentenced to 10 years. pa mlandu wachiwiri bwalo lakumangani zaka 10. These sentences shall run concurrently. Chilango chimenechi chidziyenda pamodzi, Meaning in total you serve 16 years in jail. mwachidziwikire ndiye kuti ndi zaka 16 zimene mukuyenera kuti mukaseve ku ndende. The court is of the view that this is a befitting sentence Bwalo laona kuti iyi ndi chilango chokwanira as it protects the child from you, pamene akuteteza mwanayo kwa inuyo, and also it serves as a strong warning to people who would
would engage in the same act. zimene zinso zipereka chenjezo kwa makolo ena amene amakhalanso ndi mchitidwe ngati omwewo. It is so ordered. Choncho bwalo lalamula time mayi mbina mwananga andipwetekesa ine. For decades until 1994, Malawi was a beacon of peace and political stability. However, since attaining democracy, the challenges remain. The economy, the healthcare system, the education system, a nation rich in resources and yet still dependent on foreign aid. Politics, once meant to serve the people, has been a battleground for power and personal ambitions. Governance that has been built from the 1964 independence To me, independence must mean change. to the 1993 referendum. Malawians have decided that enough is enough. They want a democratic change. From the 1994 multipartyism Politics is about today, about tomorrow. to 2020 when Dr. Chakwera took over. Our past holds the answers. The leaders we remember, the heroes we forget, and the lessons we never learned. As Malawians, we did not get here by accident. People over politics. A bold, righteous, and inextinguishable idea. A challenge to the system that have for too long prioritized political gain over meaningful national development. A vision where leadership is about service. Join me, Engineer Vitumbiko AZ Mumba, as we explore this vision, people over politics, a public lecture that challenges us to redefine political leadership, governance, and the future of Malawi. Let me take a selfie.